The more freedom you have, the worse it gets, Raisa. I didn't do this IT degree because I liked doing IT. It's for the sake of doing an IT degree because fuck the money, bro. I want to breathe fresh air. नेपालमा बेसिक जुन चाहिँ कुराहरू छ नि त्यो नै तिमीलाई दिएको छैन भनेपछि त के उद्देश्य भयो त लाइक वाइ एम आई स्टेइङ हियर त EQI हेर्दै बाहिर निस्किनुपर्छ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ सो लाइक अलिकति फ्रस्ट्रेट भएको हो कि त्यो म बिकज I had this conversation with my mother like, Mom, I can't do this. I can't do my bachelor's at this point because मलाई न यो मनले गरेको हो मलाई त ड्रप आउट गर्न मन लागिसक्यो. I'm also going to share a thing. I think I have to share this. It's been the longest time. मैले कति भयो 3 वर्ष भयो होला नभन्नु. 2 years ago, I discovered one of the juiciest burgers in town, served by Tease Your Palate, and guess what? I'm thrilled to announce that they're sponsoring this video, and they've also opened a sister venture by the name Sicily by Tease. With the same service and with the same quality, they're serving you some delicious pizzas. All the details will be down in the description. Make sure to check them out. So I haven't done podcasts in a while, I know. I wanted to do this because I'm kind of in a life stage where I'm kind of clueless, I know. At the same time, just to clueless pani, I know, because I just finished my bachelor's, I know. I did my best, honestly. Not the person who tops the whole bachelor's thing, but I think I got through. Your month results also. I hope I pass, and I think ceremony, graduation ceremony is December ma cha हैन. But I think अब चाहिँ कस्तो स्टेजमा आइसक्यो भन्दाखेरि where I need to decide on a certain stuff हैन. अब किनकि for the longest time हैन, from let's suppose longest time I remember grade 1 देखि अहिले bachelor's को अस्तिसम्म पनि I had a set routine in terms of how कहिले when I wake up, when I brush my teeth, when I go, so now that I have that freedom in terms of where I go, how I use my time, the more freedom you have, the worse it gets, Raisa. Like how do I explain it? And if that makes sense at all, it's I think because you have the liberty to do things of your own. अनि अरूहरूलाई गरिरहेको जस्तै ब्याचलर्स इभन दो मेरो लागि गरिरहेको तर कलेजको अटेन्डेन्सको लागि बिहान उठेर गइरहेको थियो नि त फर सो एउटा अर्को के भन्छ त्यसलाई अर्को लेट्स सपोज एउटा अर्को सेट अफ फोर्स थियो नि त सो आई थिङ्क द्याट इज गन होइन नाउ आई हेभ टु सेट माई ओन टाइम wake up at like 8 or 7:30 and then go on with life, okay, which is a bit weird because always I was chasing on a system. I was inside a system. Now I would say now I'm in a place where I have to create my own system. So at this point of my life, orko pani ke change aisakyo bhane I don't really go to clubs at like huncha ni I don't really go clubs too much. And then I'm sorry for the people who I cannot hang out with because your phase of life is I'm just working so much, I know. I'm working so much to a point where it's like I don't have time for a lot of things which I need to have a bit because I don't want to just work, but it's just physically, mentally I am occupied. I thought bachelor's सकेपछि it would be better in terms of now अब time हुन्छ but because I already have a job, I already have let's suppose हुन्छ नि systems, I have this podcast, होइन everything is already त्यहाँ के like हुन्छ नि कोहीलाई होला कोही चाहिँ कसो होला bachelor सकेपछि now what भन्ने so but I already have certain things that I have to do on my daily basis, okay, so त्यो छ होइन. And then my biggest fear is like I'll slack off in terms of हुन्छ नि किनकि आफूसँग जति फ्रिडम भयो त्यति नै slack off हुने चान्सेस बढी हुँदो रहेछ होइन. I'm realizing that fact, होइन. And then now even though I did bachelor's in IT security and networking, obviously मेरो जुन चाहिँ काम related so it's in the media field, होइन. And I was thinking, I know, म हेरिरहेको थिएँ apparently यहाँको
टेक इन्डस्ट्री अथवा यहाँको हुन्छ नि आइटी इन्डस्ट्री इज सो नट फेयर रहेछ कि आई डोन्ट नो फेयर तर इन टर्म्स अफ गिभिङ द स्यालेरिज इन टर्म्स अफ हुन्छ नि अपरेटिङ सिट इट्स नट फेयर एट अल अनेस्टली बिकज यहाँ गएर जागिर खाऊ तिमी इन अ टेक कम्पनी you'll get paid like 15K per month, which is bullshit, होइन even like intern को त ठिक छ भनौँ even if you work full time you're getting 15,000 rupees. I'm like, bro, that's not enough in terms of हुन्छ नि what you're doing यहाँ तर त्यही कुरा अब मिडिया फिल्डमा अलिकति बढ्ता छ होइन you have in scope a bit बढी बिकज हेर हामीले जुन चाहिँ काम गर्छ हामीले एडिटिङ गर्छ गर्छ अलिकति सजिलै छ कि बिकज फिगरिङ आउट स्टफ हुन्छ नि अनि त्यहाँ सिक्युरिटीमा जस्तो लाइनमा जान्छ बिकज आइटी फिल्ड इन इट्स अफ इज भेरी च्यालेन्जिङ जस्तै नेटवर्किङ भयो साइबर सिक्युरिटी रिलेटेड भयो बग बाउन्टी त अर्कै भयो बट वाट एभर आई वाज टट हुन्छ नि अब राउटर कन्फिगर गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ त्यो अलिकति एडिटिङ भन्दाखेरि गाह्रो नै छ मलाई पर्सनली नै हुनसक्छ होइन इट्स जस्ट मेबी इट्स जस्ट पर्सनली मी but at the same time I just feel like it's not enough रहेछ अनि यस्तो डिलेमा पनि आइसक्यो where कस्तो भन्ने अब it's like what's the next भन्ने so how am I setting myself up so I would say I'm trying my best to set myself up to something that I can really narrow down on okay like for example skill basis मा भनौँ कि maybe business हुन सक्छ जस्तो भयो भने I'm preparing I think preparing स्टेजमा छ होइन planning preparing स्टेजमा where because I'm 22 होइन अहिले 22 सम्म म भौतारिरहेको छु सबै different things गरिरहेको छु I did IT degree I did IB हुन्छ नि I did podcasting I did vlogging a lot of stuff होइन but I think 22 देखि अथवा 23 देखि चाहिँ maybe I need to narrow down on certain stuff so that कस्तो हुन्छ भने it's easier for me to level up in terms of what I do के because 100वटा ठाउँमा 100वटा कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलि आफूलाई पनि त्यस्तो फिलिङ आउन थाल्यो के now that अब चाहिँ गर्नु हुँदैन अब चाहिँ you have to pin down get your हुन्छ नि act together खाएको के because obviously a lot of people will say you're just 22 bro भन्ने पनि छ तर that's just how I personally feel right now होइन अनि let's look back on my bachelor's because maybe I wanna view this and पछि गएर पनि the realization I got I did not particularly okay I'll give you a short पहिलाको example जस्तो होइन or a back story I didn't do this IT degree because I liked doing IT. It's for the sake of doing an IT degree because of my parents. Clearly. That was very clear on first day. Right? But honestly, I don't regret it on all, honestly. So regret चाहिँ गर्दैन because IT degree ले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भनेपछि I think BBA भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाउको दुखाइ अलिकति बडी प्रेसर अलिकति किनकि एक्जाम्स नि थियो सो वी ह्याड एक्जाम्स एज वेल एज वी ह्याड के भन्छ प्रोजेक्ट वर्क सो दुइटै थियो सो अलिकति च्यालेन्जिङ नै थियो सो आई अल्सो ओके दिस इज माई पर्सपेक्टिभ है दिस अलवेज हेज बिन माई पर्सपेक्टिभ डुइङ आइबी गर्दाखेरि पनि वेन आई डिड आइबी कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज अ चोइस अफ मी आइदर चुजिङ +2 or doing IB होइन I could have always chosen +2 because it was the easier route in terms of science, excluding science, not my field. So +2 गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि I could do +2, hang out with friends and yada. I could have done that, but I chose IB because I see my brain as a muscle. So more you give pressure, the more you take हुन्छ नि different task, the better it's for my brain जस्तो लाग्यो कि and in terms of problem solving होइन कि कसरी गरिरहेछ कसरी भइरहेछ and then हुन त 11-12 I never also did IT course at all the max भनेको मैले क्यु बेसिक पढायो सिधै आएर I did IT के भन्छ 11-12 पछि so which was a bit challenging होइन तर I'm glad that I went through it के होइन I think I did because results आएको छैन but I'm pretty sure I haven't failed in any subjects
इभन दो आई नेभर लाइक्ड त्यस्तो प्यासन भनेर चाहिँ गरे होइन डिग्री हो अनि आई ह्याड ल रिजन बिहाइन्ड मी पासिङ आई अल्सो टेल यु गाइज हाउ आई पास्ड है त I hanged out with people who were very much into this. So let's suppose my friends who are my circle, उनीहरू टपर नै हो क्या. So shout out to कृतज्ञ होइन who taught me a lot यतिसम्म कि अब लास्ट एक्जामतिर पनि ओइ मेरो घर आइज हुन्छ नि आल प्लिज हेल्प मी मेरै घरमा आइज मेरै घरमा खाना आइज. सो जस्ट आई रब्ड इट अफ भनौँ न अनेस्टली आई रब्ड इट अफ हुन्छ नि उनीहरूबाट के जसरी भए पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने जसरी भए पनि अब माई नम्बर वान प्रब्लम वाइल स्टडिङ वाज आई कुड नट फोकस यहाँ बसेर. सो मैले सोचेँ वाट क्यान आई डु. So I put myself into a situation where I could work, where I could focus, which was, the answer was going to a learning center, होइन त्यहाँ चाहिँ गएर लाइक त्यहाँ लर्निङ सेन्टर भन्ने छ क्या where you can go and study. So it's a study capsule खालको स्पेस भनौँ न. सो त्यहाँ बसेर गर्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ट लाइक माई प्रोडक्टिभिटी वाज वे अप बिकज आई वाज फोर्स टु जस्ट टु वर्क. साइलेन्स थियो होइन आई फोन पनि चेक हुँदैन थियो. सो आई फोर्स्ड माइ सेल्फ त्यो लर्निङ सेन्टर लिजिट मैले 2-3 विक्स कन्टिन्युसली गयो होला क्या बिकज अफ हुन्छ नि घरमा फोकस गर्नु घरमा वाट आई डु इज आई नो आई हेभ टु लर्न आई जस्ट स्लिप अल डे होइन बिकज बेडमै हुन्छ एन्ड देन कम्फर्ट हुन्छ भनौँ न. सो आई ट्राइड माइ सेल्फ to put me into an environment where I could do stuff. Okay? So that's my hacks. One of my hacks that I have encountered, that if you have to work, make sure you put yourself into an environment where you can do stuff. Okay? So jasari bhayo pani if let's suppose I want to do basketball, I'll get into an environment where I would likely be more prone to playing basketball. Okay? So easier than हुन्छ नि me getting motivated होइन to play basketball every single day or gym. Let's suppose gym bros or साइडमा बस्यो भने you're just in an environment where it's like you wake up every day ल साथले भनिरहेको छ अथवा ऊ गरिरहेको छ. सो your whole हुन्छ नि certain kind of part of life is like gym खालको के. सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो भयो होइन. अनि प्लस आई ह्याड लट अफ हेल्प विथ माई फ्रेन्ड्स हु हेल्प मी अ लट. साउट आउट टु प्रार्थना, साउट आउट टु कृतज्ञ, सक्षम को छ जसले मलाई हेल्प गर्यो थ्रु आउट द 2 years or 3 years बिचमा हेल्प्ड अ लट स्पेसली कृतज्ञ. अनि कस्तो छ भन्दाखेरि टिचर्स वान अफ द मेन यहाँ चाहिँ कस्तो बाहिर चाहिँ डिफ्रेन्स छ होइन. आइल टेल यु गाइज वाट बाहिर के भएको छ भन्दाखेरि if you go abroad, teachers won't give a shit about your FYP or your main project. But Nepal, I think you have more leniency in terms of you asking a lot of questions. I was fortunate that I had a teacher. My legit to sir ko eti gidi khayala हैन. Shout out to Aish sir हैन. मैले त्यो सरलाई यति क्वेसन्स सोधेँ यति नाइभ भएर क्वेसन सोधेँ. I'm not saying मैले पर्पसली सरलाई ल्याङ गरेँ बट एट द सेम टाइम आई जस्ट हुन्छ नि 100 क्वेसन सोधिदिने एन्ड देन ही वुड नेभर बी लाइक वाइ किन सोध्न आइस भनेर ही वुड जस्ट एन्सर. अनि म त्यहीँबाट गर्दै गर्दै काइन्ड अफ लास्ट इयरको 2-3 months त्यसरी नै गट बाई भएको के. आई वाज भेरी नर्भस एन्ड एउटा पोइन्टमा त यस्तो पनि आइसकेको थियो ल वेल आई पास ब्याचलर्स भन्ने पनि आइसकेको थियो पोइन्ट वेयर I had this conversation with my mother like, Mom, I can't do this. I can't do my bachelor's at this point because मलाई न यो मनले गरेको हो मलाई त ड्रप आउट गर्न मन लागिसक्यो भन्नेसँग म पुगिसकेको थिएँ कि. बट आई ह्याड फ्रेन्ड्स वर लाइक त मलाई त्यति गर्नेसँग अब आएर ड्रप आउट गर्छस् भन्ने मान्छेहरू थियो कि. सो इट वाज मोर आई अल्सो ह्याड त्यस्तो खालको मान्छेहरू सपोर्ट सिस्टम वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक आर यु डुइङ त के गरिरहेछस् त अहिले आएर गिभ अप भन्ने खालको मान्छेहरू पनि थियो कि मेरो लागि. सो द्याट इज आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि स्पेसली पहिला पनि सो त्यस्तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्यो भने चाहिँ एउटा यु बिङ कम्पिटेन्ट अर यु बिङ हुन्छ नि अलिकति इगोइस्टिक भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई होइन त्यो भइदियो भने चाहिँ अलिकति भयो भने आफूलाई ल है गर्न सक्छ जस्तो हुँदो रहेछ क्या.
which kind of helped me through high school and as well as college, you know. And our core realization is like, I'm getting old, right? I'm not saying 21 is old, but obviously lawyer, I would say high school pani सक्यो, college पनि सक्यो, now what भन्ने question त आइहाल्छ. And I'll probably this mom, a lot of people will relate to this, होइन. अब 21 after bachelor सकिसकेपछि यस्तो point आउँछ where मम ड्याडले सोध्न थाल्छ, लाइक हुन्छ नि अब सबैजनालाई, लाइक के गरिरहेछस् होइन, अब के गर्छस्, तेरो प्लान कसरी पैसा कमाउँछस् भन्ने. लाइक मेरो ब्याचलर सकेको थिएन, अलरेडी प्रेसर आइसकेको थियो होइन. अनि वेल ग्ल्याडली आम डुइङ वर्क, बट प्रेसर आइसकेको इज इन टर्म्स अफ वाट इज यर प्लान नाउ, आर यु गोइङ टु स्टिक अराउन्ड, वाट आर यु गोइङ टु डु हुन्छ नि. My mom has always kept me on check के, लाइक हुन्छ नि आइदर आम गेटिङ फ्याट हुन्छ नि, मोटायो भने उही त किन मोटाइस, मिररमा हेरेर चाहिँ आफ्नो मुख, लाइक गर्न जा होइन, यु हेभ टु गो फकिङ वर्क हुन्छ नि, गएर बास्केटबल खेल, कि त अब इफ आइ एम नट डुइङ केही काम गरिरहेको छैन भने ब्लो लाइक घरमा कति बस्छस् निस्की टाइप्स, त्यस्तो खालेको चाहिँ छ क्या. सो त्यो रियालिटी चेक दिने चाहिँ ममले नै हो मलाई, पुस गर्ने पनि. अनि विच हेज हेल्प्ड मी अ लट होइन. अनि एउटा अब अर्को साइड पनि छ वेयर प्यारेन्ट्स हेभ दिस हुन्छ नि, क्यान यु लाइक क्यान यु प्रुभ यर सेल्फ त हुन्छ नि, त्यो एउटा पनि छ होइन, विच नट अ पर्टिकुलर फ्यान अफ, बट आई थिङ्क द्याट्स वाट हेज ड्रिभन मी टिल नाउ होइन. अनि एउटा कस्तो भन्दाखेरि यु सुड नट डाउट यर kids जस्तो लाग्छ क्या. That's how I feel in terms of raising your kids के. You should always make sure हुन्छ नि उनीहरूलाई maybe they have to हुन्छ नि prove you, but you should not doubt them and त्यसपछि talk shit to them के, like त गर्न सक्छस् टाइप्सको जस्तो लाग्छ है मलाई. त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन जस्तो लाग्छ, बिकज द्याट यस्तो हो क्या, त्यस्तो गर्न थालिसकेपछि वेन यर प्यारेन्ट्स हुन्छ नि, प्यारेन्ट्स भनेको कस्तो कुरा हो, your building foundation, when your building foundation start questioning what you do होइन, even if you're doing in a path, let's suppose you're a pathमा गइरहेछ, when they start to demoralize you in terms of what you are doing and then question you like के गरिरहेछस् भनेपछि, that fucks up with your head रहेछ कि. त्यो कस्तोसम्म भइदिन्छ भने now it's not you versus them. Do you know what is अब के थाहा छ सिचुएसन नाउ कस्तो छ भने, इट्स योर हेड भर्सेस योर हुन्छ नि बडी के. लाइक आम ट्राइङ टु हुन्छ नि गो ब्याक एन्ड फोर्थ विथ माई हेड बिङ लाइक यु आर अ पर्सन हु क्यान डु स्टफ. सो त्यो माइन्ड गेम्स नै छ के. देयर इज अलरेडी अ माइन्ड गेम वेयर आई हेभ टु च्यालेन्ज माइ सेल्फ द्याट म चाहिँ वर्दी छु है, आफूले आफूलाई नै. सो त्यो मेन्टल टर्चर नै हो क्या होइन. For example, if you see a person who wakes up confident, टक्क लाएर होइन, त्यो हुन गाह्रो भइदिन्छ क्या once you question yourself होइन. आफूले आफूलाई गर्न त ल ठिक छ भन्नु, when your building foundation starts questioning तिम्रो त्यो डिमोरलाइज गरिदिन्छ अनि एउटा मेन्टल स्ट्रेस बढी भइदिन्छ जस्तो लाग्छ. द्याट्स हाउ what I felt. अनि it's okay, maybe because maybe that's what makes you resilient होइन, as you go further. But I think त्यही हो, I've been trying to do होइन, been trying to manifest stuff हुन्छ नि. जस्ट एउटा अब मेरो लागि कहिले पनि द ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टम कहिले पनि मलाई ऊ चाहिँ लागेन, के भन्छ त्यसलाई, इन्टाइसिङ ओर एक्साइटिङ चाहिँ कहिले लागेन. बट एट द सेम टाइम आइ एम नेभर अ पर्सन हु स्टप्स लर्निङ के. सो what I'm trying to do is, I'm not a book person, but audio books सुन्नु खोजिरहेको छु होइन, more research गर्नु खोजिरहेको छु. I can read books by audio books होइन. So I'm trying to do that होइन. But by number one thing is like, what if I slack off? So slack off हुन चाहिँ I'm not trying to slack off as much as possible. So any time of the day or like busy नहुँदाखेरि चाहिँ I'm trying my best to learn more होइन, about life, about managing stuff हुन्छ नि. I'll also tell you what के भयो. I just got promoted to like a managing post भनौँ न, which is good.
So now I have to learn हुन्छ नि how to build systems. Now I'm more of हुन्छ नि how to delegate tasks and everything होइन, which kind of I have experience in the past, but now more honing my skills in terms of what I do. And it's always a pleasure to हुन्छ नि work with the business people like Divastai अनि हाम्रो T's family, where they teach me how to हुन्छ नि kind of you know do business and त्यो behind the scenes देखाउने खालको के. So I'm also going to share a thing. I think I have to share this. It's been the longest time मैले कति भयो 3 वर्ष भयो होला नभनेको, खासै भनेको छैन मैले पडकास्टमा जसलाई. It's not a secret होइन, it's not a secret, but I would like to tell you guys what I'm suffering from होइन. So for the people who watch my podcast, they might know I always cough होइन. So I have a disease called RML bronchitis होइन. So RML भनेको चाहिँ एउटा पोजिसन हो. So it's लङ्समा हुन्छ अनि it just makes you cough on and on and on होइन. So that's what I've been dealing with this for the past 3 years. 3 पनि होइन, 4 years होला. It developed, मलाई पहिला याद भएको, it developed from smoker's cough भन्ने. Mind you, I have never smoked in my life होइन, but it's just a term for that thing होइन. It's more of a disease because of air pollution, I believe है. So मेरो लङ्समा चाहिँ दाग रहेछ. So त्यो दागहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको. So that's the conclusion I have gone through. के गरेको, ब्रोङ्कोस्कोपी गरिसकेपछि that was the conclusion. I haven't been able to cure it fully होइन. So for the longest time I was coughing blood. A lot of my friends would know this होइन. I was coughing blood and I was very struggling in terms of always coughing. I'm not coughing blood at the same time, but I am struggling होइन. So I was coughing blood for this longest time. I was going to hospitals. I was first doctors like antibiotics दियो, gastric भनेर दियो, but 3 years not really. Now I am on medication, but at the same time the medication ले खासै huge improvement भएको छैन. त्यो भन्दैमा एसी अफ गरिदिन्छु because it will हुन्छ नि चिसो लाग्नु छ. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I've been struggling to do day-to-day things, day-to-day life होइन. So just imagine 365 days you're just coughing होइन, which is very hard नि, which is very hard. And एकैचोटि त्यो I have this tendency of clearing my throat के पडकास्टमा नि हुन्छ होला. I don't do it intentionally, so it is always unconscious होइन. त्यसले गर्दा I've been struggling a lot, and then sometimes it's just like त्यो हुन्छ नि, because कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिला पनि इन्जुरीले सफर गरे हो, not यो related but अरू related injuries, where I have been in this place where healthy body कस्तो हुन्छ थाहा छैन के हुन्छ नि. It's like a lot of people might not have त्यो छँदा पनि छैन होला कि. A lot of people are healthy, which I think you should be एकदम grateful for होइन. Once you are ill, once you have something chronic, which it will eat you up mentally and physically. Physically त already छ, mentally अर्को गेम हो क्या त्यो, because you already have this disease होइन. अनि अब खोक्दाखेरि उ गर्दाखेरि. So just I'll give you my perspective. Like be in my shoes first of all होइन. You go into a room, you always cough. So people are going to look at you, people are going to say what is happening, and you have to explain everything, which is a bit not pleasing होइन. अनि यो गएकै छैन नि त. So it's like, is it ever going to go away खालको पनि क्वेसन आउँछ. So it's always त्यो डर, especially when I was spitting blood, I legit thought I was gonna die होइन. टच वुड त्यस्तो हुँदैन, but at the same time अब त्यस्तो भइसकेपछि त मान्छेलाई त्यस्तो रियलाइजेसन हुन्छ नि त एउटा लेभलमा आएपछि. सो त्यस्तो भयो होइन. अनि अब obviously I can't go. So people हुन्छ नि who are smoking मेरो साइडमा, this is why I tell you guys, please don't smoke in front of me, because I cannot be in front of you guys.
अनि यो this is one of the reasons why I don't want to stay in Nepal के number one reason because हाम्रो के छ भन्दाखेरि I have this and a lot of people मैले अस्ति हेरेँ 36,000 हो कि कति बेसिसमा मान्छेहरू yearly मरिरहेछ because of air pollution होइन the government clearly doesn't give a shit होइन I could see that they haven't done shit got shit तिनीहरूले केही गरेको छैन and then breathing air is the basic को पनि basic right that we need to get in Nepal. That's why I want to go. Number one reason. Fuck the money, bro. I want to breathe fresh air. Because I don't want to make this chronic thing हुन्छ नि अझै लम्बाउने बट सिचुएसनले मलाई यस्तो पार्दैछ I can't अहिले I can't go abroad होइन सो मेरो फ्रस्ट्रेसनै त्यही हो क्या अब सबैजनाले फर द लङ्गेस्ट टाइम यस्तो भन्छु म I'll say one thing. Nepal has opportunities. If you can stay in Nepal and do a lot, I have like interviewed a lot of people who have stayed in Nepal and earn shit ton of money. I'm not saying Nepal ma बसेर केही गर्न सक्दैन but at the same time नेपालमा बेसिक जुन चाहिँ कुराहरू छ नि त्यो नै तिमीलाई दिएको छैन भनेपछि त के उद्देश्य भयो त लाइक why am I staying here त त्यो एउटा हुनु पर्यो नि त होइन बेसिक राइट टु ब्रिथ त दिइरहेको छैन आई हेभ टु फकिङ हेभ अ एयर कन्डिसनर एन्ड देन एक्युआई हेर्दै बाहिर निस्किनुपर्छ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ सो लाइक अलिकति फ्रस्ट्रेट भएको हो कि त्यो म बिकज लट अफ पिपल चाहिँ नेपालमै बस्नु पर्यो नेपालमै अपर्च्युनिटी छ होला तर म त सफर गरिरहेको छु नि त a lot of people who are dealing with this air pollution thing. This is serious, by the way. Air pollution is a really serious thing that people need to get in their head. Because I am a person who's suffering RML bronchitis because of this shit. I cannot go outside when the AQI is high. I know. And then I have to take cabs by people will say like taxi mairachos because कस्तो भने मलाई नि पठाउन जान मन लाग्छ इट्स नट आई वान्ट टु स्पेन्ड एक्स्ट्रा मनी अन अ ट्याक्सी बट एट द सेम टाइम आई क्यानट म धेरै त्यस्तो ठाउँमा बस्यो भने अल त्यो हुन्छ नि त्यो गाह्रो हुन्छ मलाई खोकै गर्छ होइन समटाइम्स पिपल सी कस्तो पनि देख्यो भने समटाइम्स पिपल सी माई सिचुएसन एन्ड थिङ्क द्याट आई एम इन अ बेटर प्लेस बट अनेस्टली नट होइन यु माइट सी अदर पिपल इन देयर सिचुएसन एन्ड दे प्रब्ली डु समथिङ बेटर बट हेर्दाखेरि चाहिँ सुन जस्तो लाग्छ होइन भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै हुन्छ क्या द्याट्स वाट आई रियलाइज्ड होइन विच इज नट के भन्छ विच इज नट अ प्लेजेन्ट थिङ अनेस्टली मेबी पिपल से द्याट आई नो अ लट अफ पिपल बट यु वुडन्ट वान बी इन माई सुज होइन एन्ड देन I always but at the same time I do have gratitude and I do thank God that my hands are there, I can do this, I can walk, I can feel stuff, I can eat stuff, I have a roof over my head which I'm very grateful for. That's the it's just the thoughts mero overpower गरिसकेपछि चाहिँ those are the things that keep me going to the next step भनौँ न बिकज त्यो भएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ लाइक त्यो पर्सपेक्टिभले चाहिँ आई फिल आइ एम ग्राउन्डेड अ बिट होइन मेबी आम नट इन त्यस्तो वर्स सिचुएसन जस्तो बट आई डु ट्राई टु फाइट माई हेड इन टर्म्स अफ लाइक ब्रो होइन यु गाट अ लट अफ स्टफ टु प्रुभ एन्ड देन यु गाट अ फाइट दिस होइन even if this is like a 3 or 4 year thing. I don't know when this is gonna go away, but at the same time I can't stop fighting and I have to work too. Just because I have this doesn't mean the world will stop and I'll have to go to work, I'll have to perform, nobody's gonna pity me and pity गरिसकेपछि पनि they're not gonna do my stuff, so it's me on me okay? I have to drag myself up 7 a.m. If I have a match, I'll have to go there. If I have a work, I'll have to be there. So in the years, in the 2-3 years, I think I have built resilience towards, and you have to do your shit by your own self. होइन मैले किनकि
एक्सपेक्ट पहिला बच्चा बेलामा एक्सपेक्ट गर्ने धेरै कुरा थियो जस्तै ड्याडले यो गरिदिन्छ बाउले यस्तो गरिदिन्छ अथवा आमाले गरिदिन्छ अहिले आम मोर अफ लाइक त्यो सोच्नै पर्दैन क्या लाइक ओके आई हेभ टु गो टु द ब्याङ्क ए ओके म आफै जान्छु होइन नो इज गोन डु इट फर मी होइन त्यो चाहिँ सोच्न थालेँ होइन इभन दो माई मदर इज लाइक वेन यु गो टु द डक्टर मेक स्योर आई एम देयर भन्नुहुन्छ बट I try to do stuff independently at this point. I try to. हुन्छ नि सकेसम्म म गर्छु नै भन्छु म त गर्छु नै बिकज यो 2-3 months इट्स बिन हार्ड इन टर्म्स अफ हुन्छ नि म भन्दिनँ बट त्यो चाहिँ मैले सिकेको छु क्या आफै रिजिलियन्ट चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ आफै जाऊ आफै गर हुन्छ नि अनि I'm trying to do this podcasting as well, make this podcasting work, which is another tip of the iceberg. And yes, I have a new team, which is going to help me. Shout out to Pranav Bhai, and then he's also a talented kid. So new team pani cha. I'm trying my best to do more. अनि एउटा फ्लो सम्म गर्नु खोजिरहेको छु कि आम ट्राइङ टु एन्टर दिस स्टेट अफ फ्लो वेयर सिस्टम्सले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ टु रन बाई इभन इफ ल यताउता भए पनि आई हेभ सिस्टम्स अर थिङ्स इन प्लेस द्याट आई क्यान रिलाइ अन भन्नेमा चाहिँ म छु होइन अनि अब के भन्ने अब एन्ड देन यस आई हेभ अर्को रियलाइजेसन लाइफको भन्दाखेरि इन दिस 2-3 months होइन आई हेभ बिन मोर रिजिलियन्ट टुवर्ड्स अर्को रिजन कुरा भन्दाखेरि चाहिँ आई बिन मोर केयरफुल इन टर्म्स अफ वाट आई टेक फर हुन्छ नि कसैले केही डिसरेस्पेक्ट गर्यो अथवा ऊ गर्यो भने आइ एम भेरी क्विक टु अहिले चाहिँ आइ एम भेरी क्विक टु पोइन्ट द्याट आउट एन्ड कट देम अफ होइन बिकज यस्तो हुँदो रहेछ कि वेन यु नो यर सेल्फ वेन यु टक टु यर सेल्फ you will know what disrespect is with friends, you will know what you can't tolerate होइन अनि you shouldn't think secondमा पनि एकैचोटि हुन्छ नि you shouldn't even blink twice भने जस्तै you shouldn't even think twice हुन्छ नि for cutting people off who don't respect you, your work and what you're doing अनि तिम्रो लाइफ हुन्छ नि there are certain stuff बााउन्ड्रिज भन्ने हुन्छ वेयर फ्रेन्ड्सहरूले के भन्नु मिल्ने कस्तो कस्तो ट्रिट गर्न मिल्ने होइन सो त्यो बजमा चाहिँ म बस्दिनँ जस्तो लाग्यो वेयर आई हेभ टु टलरेट बुलसिट इफ आई थिङ्क आइ एम टलरेटिङ बुलसिट आई जस्ट लेट देम अफ आम पहिलाभन्दा अलिकति अझै स्ट्रङ भएछु त्यो कुरामा होइन त्यो हिसाबमा एन्ड देन ट्राइङ टु अभोइड टेम्पर्ड टक्स एज मच एज पोसिबल होइन विच प्रब्ली त्यो त अब गाह्रै छ होइन त्यस्तो आम नट सेङ आम पर्फेक्ट बट त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ रियलाइज गर्दैछु एन्ड देन अब गर्दैछु सिक्दैछु इट्स नट द्याट एभ्रिथिङ एकै दिनमा सबै कुरा भन्ने हुने छैन एन्ड देन इट्स जस्ट आम ट्राइङ टु अब लेट्स सपोज पहिला यतिको थिङ्किङ थियो है अब आम ट्राइङ टु थिङ्क यहाँबाट के लाइक गेट इट लाइक अ होलिस्टिक भ्यू towards everything and obviously there's going to be uncertainty the hardest part is the uncertainty. This was a quote that I really loved and I know no better life purpose than to perish in attempting the great and impossible. The fact that something seems impossible shouldn't be a reason to not pursue it. That's exactly what makes it worth pursuing. Where would be the courage and greatness be if success was certain and there was no risk? The only true failure is shrinking away from life's challenges. So this is one of the quotes that really touched me, that really is like, if you don't know, uncertainty ta cha, धेरै uncertainty cha, especially in this course of life, but that's the thrill of it, figuring out what is uncertain, figuring out what's best for me. I wouldn't want to regret my choices, so I'm not a person who will regret a lot of things that I do.
होइन त्यो आम नट अ पर्सन वाज लाइक ओ शिट यार 2 वर्ष अगाडि मैले यो गरेँ अथवा 2 वर्ष अगाडि म बाहिर जान पाएको भए म त अहिले यहाँ पुग्थेँ भनेर सोचेर बस्ने मान्छे चाहिँ होइन बट फर द फ्युचर आई डु कस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने when you try to think about the future you miss the present रहेछ क्या which I have dealt personally. I don't know how many of you guys have त्यस्तो तर मलाई चाहिँ स्पेसली पास्ट अलिअलि बट स्पेसली द फ्युचर बिकज के भन्छ मैले के भन्छ सुनेको थिएँ कि either when a man is alone either he's talking when a man is alone either he's thinking about love his future हुन्छ नि or what he's gonna do कि something त्यस्तै खेथ्यो क्या सो त्यस्तो रहेछ which is true नै रहेछ होइन I mean त्यो त but I do would like to हुन्छ नि push people on if you are my age like work hard as much as possible होइन because Jordan Petersonले भने जस्तो लाग्यो you gotta test yourself in the 20s right? How much work you can put in 120 hours a week a lot of त्यो भन्दा बढी कि how much hours हुन्छ नि is it 200 is it 500 not possibly तर is it 200 is it 100 is it 60 how many hours a week can you work and test your limits हुन्छ नि see beyond what you can do on this but you learn as much as you can right? So I'm just following that principle on trying a lot of things and हुन्छ नि just testing मेरो body how much I can withstand अनि अर्को एउटा कुरा okay I'll share this this has been a serious problem my phone addiction has been a serious problem कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ I'll zone out a lot of people would be pissed at me होइन मेरो साथीहरू I zone out a lot I'll just be like esto maybe it's the phone ko addiction that makes me forget a lot of things के मलाई थाहै हुन्न मैले यो कहाँ राखेको होइन maybe I have to do more mindfulness things होइन training but I'll just be on my phone and I'll forget what just happened I'll forget what I kept where I kept things and that has been a serious problem it's like कस्तो भन्ने अब त्यो प्रब्लम हुन्छ भनेर थाहा थिएन for the longest time I was like nah bro it's just my job of social media thing so I have to get my phone up my हुन्छ नि आँखा but it has been a serious problem right छ so what I'm trying to do nothing as of right now I'm trying to figure shit things out I'm trying to play a lot basketball which has helped me fresh up my mind होइन अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि 9 बजे 10 बजे उठ्न थाल्यो भने चाहिँ टाउको दुख्दो रहेछ 7 बजे उठ टाउको दुख्दैन this has been my number one finding किन भन्दाखेरि you wake up at fucking 9 o'clock or 10 o'clock your head will feel like it's gonna pop I don't know if there's a science behind it it's just what I am feeling but if you wake up at 7:30 and just go play sweat a bit oh my god your whole day will be better even if you feel sore the soreness will feel so good होइन and proper resting नै हो रहेछ अर्को एउटा चाहिँ यार त्यति नै हो अब in terms of what would I have to share more about my life that podcast ma hunu parne it has been getting a lot of I haven't had this talk in a while about the Sherlock thing okay I am doing I'm again saying this I'm doing a short movie which is like episode 4 ma so I'm hoping that will finish soon and maybe I'll take a small break so I'll post that in my channel and then maybe to post भइरहेको बेलामा 2 months जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ब्रेक लिन्छु I'll figure other things out होइन or I would just do podcasting but that's just a possibility भन्न खोजेको
And I think धेरै कुरा अरू त छैन. That's about it. I don't want to make this super long. I hope Pranav bhai cuts this into a good, हुन्छ नि, interesting खालको podcast. I don't want to make this super long. But that's been it. Yeah, thank you so much for joining or listening to my rant about, I don't know, कति 1 घन्टा. So I don't want to make this too long, and it's gonna 30 minutes, but I'm happy, honestly. So that's about it. If I have more, I'll share it, because this one-to-one has been really रमाइलो, honestly. Views खासै नआए पनि I'm enjoying it. I'm doing it for me, and I'll try to get more guests on as week goes by. So thank you so much for watching. Until next time.